Shalom Rabbi, Shavuatov, good morning. Shalom Rabbi. Shalom Rabbi. Everybody. Shalom Rabbi. Good morning. Good morning. Happy to see you, Rabbi. How are you today? Thank God, very well. Baruch Hashem. Hope you're all well as well. Okay, all well too. We do all well, Rabbi. Thank you. Thank you for your wishes. That's very good. Okay. Leo, did you send me the link for the recordings of this? Do you are these all posted as YouTubes? Are they? Yes. In fact, right now we are online on YouTube. We are live streaming on YouTube. I see. Do you also are they recorded on YouTube? Or are they posted on YouTube or not? Yes, posted on YouTube. Could you please send me the link? Definitely, Rabbi, will do. Thank you And very if you need to be cut, like for example, remove the translation, let me know so I can try to edit. Okay. No, at this point I don't require that. I just want to sometimes I like to see what I said sometimes. Okay. All right, Rabbi, no problem. Okay, very good. Now, okay. So, Rabbi, if yes. You may, we start with the question from last week that hasn't been. By all means, certainly. Yes, so thank you, Rabbi. So the question last week where that was not been aired is basically the question itself said that what is the role of a convert then? If we were if you remember, we were talking about that Jews and Bnei Noah have their own role, and then the question would be, what is the role of the non-Jews that is converted, provided the conversion is according to the halakha? What is the role of those kind of peoples? Well, a convert is a Jew in every sense of the word. There's no difference between a Jew and a convert to Judaism. No difference. So whatever obligation, whatever fall unto Jew, it will be the same. That's correct. Yes. All right. So, so that's there's no question about that at all. Right. All right. Any other questions? No, I think that's all the questions. So I'll translate the question and then you can after that start with yours lecture, Rabbi. Okay, good. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan dari minggu lalu yang tersisa dan belum sempat kita tanyakan kepada Rabbi adalah terkait bagaimana dengan peranan atau fungsi daripada seorang yang konversi menjadi seorang Yahudi. Dan Rabbi menjelaskan bahwa ya tidak ada bedanya dengan seorang Yahudi yang lain, karena yang konversi menjadi Yahudi, non-Yahudi menjadi Yahudi itu adalah masuk menjadi bangsa Yahudi. Jadi kewajiban, tugas, tanggung jawab apapun itu ya sama dengan seorang Yahudi. Seperti itu. Jadi tetap dianggap sebagai masuk sebagai bangsa Yahudi dan melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang Yahudi. Jawaban yang singkat, padat dan jelas. Over to you, Rabbi. Toda. Thank you very much. Okay. Well, today I want to speak a little bit about the idea of the Noahide laws and different economic systems. Now, we know that there are a variety of economic systems in the world. There is there's capitalism. It is the idea of, it's called free enterprise. Then there are also in the world, there are states which have a centralized economy. For example, China is a very big example of a the reality is that many of these systems are mixtures. They have, in other words, even in the West, there is some element of state involvement, and probably in China too, there's a certain range of capitalist initiative granted. But in general, as pure types, we have Western. We have capitalism, we have socialism, and
there's an interesting one in between, which is called distributism or collectivism. In other words, there's the distributism, which I may have spoken about in the past, the concept of cooperatives. Now, and I was very interested to see that. Let me just find out where I quote this. That this is it was. Let me just see where this is. In the Indonesian constitution, it was envisaged that we may have mentioned this before, that cooperatives were to be a model and to be an economic model to be pursued. Correct. So I think maybe you mentioned that. I don't know. Certainly, I found it written down. Here, I've got it written. It says the concept of the cooperative was explicitly incorporated as the basis of a nation-based economy. This is in the 1945 Constitution of Indonesia. Very interesting. So, what it is today, we'll say, it might not be that today, but whatever it was, it was obviously envisaged as a model. Now, one of the things what I want to talk about today is the idea of economic justice, or let's call it what the Noahide laws have to say. Just excuse me, I'm not trying to get myself here. Okay. What the Noahide laws have to say with regard to conditions of ethical economic conduct. Now, the thing here is, this is an important discussion, because the Noahide laws are universal laws. They're universal. This is very important. So, but what we find is there is a variety of different cultures and different systems in the world. The Noahide laws do not require every country to have the same economic system. And that's a very important thing, because if it did require that, it would be very hard to get unity. It would be very hard if we insist that all cultures and values and so on, all the particular ways in which the countries organize themselves. Mm-hmm. If they were all had to be identical, they all had to follow a Western model, they all had to follow a socialist model or a cooperative model, whatever it was, that would be something which would definitely stand in the way of universality and the unity of different societies in their common allegiance to the Noahide laws. Mm. So what I want to talk about, with that, having made that brief introduction, I want to explore what the principle might be, what one of the major economic principles might be, which is a standard for all systems of economy. So if you just want to, that's just a very brief introduction. And if you like, I could go on, or maybe do you want to give over that introduction now, or should I proceed? What do you say? I prefer to translate first, Rabbi. Okay, fine. No problem. Good. Thank you. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran Torah kita pagi ini bersama dengan Rabbi Cowen, kita akan membahas terkait dengan konsep dan sistem ekonomi, tentunya dalam kaitannya dengan Noahide laws atau hukum Nuh, gitu ya, dan bagaimana hukum Nuh itu memberikan rambu-rambu, memberikan prinsip terkait dengan konsep ataupun juga sistem ekonomi yang ada di berbagai macam bangsa atau di seluruh dunia. Oke, nah secara umum tadi Rabbi menjelaskan bahwa ada 3 bagian besar atau ada 3 sistem ekonomi besar yang ada di dunia yang bisa kita lihat sampai dengan saat ini dengan mata kepala kita masih berlaku. Yang pertama adalah konsep ekonomi bebas atau free economy, dan boleh dikatakan ini juga nama lainnya adalah kapitalisme, gitu ya. Siapa yang memiliki modal besar silakan bisa melakukan perdagangan dan konsep ekonomi seperti itu. Dan ini dilakukan atau banyak diterapkan di negara-negara barat seperti itu, ya. Nah, konsep ekonomi, tapi bukan berarti
negara yang di daerah timur juga tidak menerapkan demikian, tidak juga ya, tapi maksudnya ini memang konsep ini diperkenalkan dan banyak sekali dipelopori oleh negara-negara barat sebagaimana kita tahu. Nah, yang kedua itu adalah konsep tersentral, terpusat gitu ya, sentralisasi seperti itu. Nah, contohnya yang paling bisa kita lihat adalah Cina, sebuah negara besar dengan konsep yang terpusat, semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, tapi Rabi mengatakan bahwa di dalam dua konsep ini yang sepertinya dua kutub yang berbeda, yang satu bebas, yang satu terkontrol, tersentralisasi, terpusat, itu sebetulnya tidak 100% demikian juga. Dalam hal konsep ekonomi yang bebas gitu ya, free market, free economy, itu juga ada peranan pemerintah walaupun mungkin kadarnya sedikit, sehingga yang muncul menjadi karakteristik adalah free economy gitu kan. Dalam sentralisasi juga yang di Cina itu juga tentunya ada sampai dengan derajat tertentu, sampai dengan level tertentu ada kebebasan sebagaimana yang kita lihat seperti itu ya. Jadi sebetulnya itu campur juga. Nah, ada satu lagi konsep ekonomi yang cukup unik dan memang bagian yang ketiga itu adalah konsep ekonomi terdistribusi atau dalam bahasa Inggrisnya cooperatives. Dan dalam bahasa Indonesianya sebetulnya kita pun juga menetapkan yaitu koperasi. Itu sebuah sistem ekonomi juga. Rabi melakukan risetnya dan Rabi juga melakukan mungkin studi terkait dengan literatur. Beliau menemukan bahwa kita di Indonesia sebagaimana pernah kita diskusikan juga beberapa bulan sebelumnya, memang secara dasar bangsa Indonesia itu sebetulnya menganut sistem koperasi ini gitu kan, dan bahkan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, seperti itu. Nah, dalam tiga hal ini itu tiga sistem ekonomi besar. Nah, sekarang bagaimana hukum Nuh ada dan mengambil bagian dalam itu semua gitu ya. Nah, yang penting yang pertama kita perlu pahami adalah hukum Nuh itu peduli terhadap keadilan ekonomi, economic justice. Ya, tadi Rabi menjelaskan bahwa hukum Nuh tidak menuntut setiap negara menerapkan satu sistem ekonomi yang berlaku universal. Tidak. Hukum Nuh bersifat universal, ya, tetapi dalam hal untuk urusan ekonomi, sistem apa yang diterapkan, hukum Nuh tidak mensyaratkan harus seperti ini, harus A, harus B, harus C, tidak. Gitu ya, karena faktanya memang bahwa setiap bangsa di dunia itu memiliki banyak macam-macam perbedaan secara budaya, secara adat istiadat, secara kebiasaan, secara nilai-nilai, secara apapun gitu ya, itu berbeda gitu kan. Nah, sehingga hukum Nuh itu memberikan warna atau memberikan bimbingannya terkait dengan keadilan ekonomi. Sistem ekonominya silahkan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi dari bangsa apapun, tetapi harus ada keadilan ekonomi di situ. Itu yang dimandatkan oleh hukum Nuh yang bersifat universal. Nah, berikutnya kita akan belajar, Rabi akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan 7 hukum Nuh, gitu kan, sesuai dengan hukum Nuh. Economic principle-nya seperti apa? Over to you, Rabi. Thank you. Now, which of the Noahide laws do you think would give us the answer to this question? Which of the 7 Noahide laws is going to give us guidance for understanding what principles of ethical principles in economic life? And I'll answer the question the way what I think is the answer, and that is the law of theft. Mm-hmm. Now, let's see why this is true. Let's first of all understand what theft is. And from there, we can see how we might draw principles from it to understand what constitutes a just economic system, or a just economic system, or the proper conduct of a particular economic system. Now, what is theft? Theft is an action where a person takes away something from another person without their consent and gives nothing in return. In reality, even if you did give something in return, that's also a form of theft, because the person didn't want to sell it. Yeah. If a person simply grabs something and puts the money down, that's also a form of theft. But the
really what we're speaking about here most generally is the idea that a person takes from another without that person's agreement and gives nothing in return. Now, what can be stolen is our money. What can be stolen is our property. Of course, normally we put it together because property very often is translated into monetary terms. But what could also be stolen is our labor. Very interesting concept. It would be possible to abduct a person's body and to use them as labor, or alternatively, what we see sometimes is we've taken the labor of an individual and we don't pay for it. But at all events, if a person did a service and was not given the wages, at all events, what you see is that theft is an action which is done, which takes without permission of the owner. That's what it does. Now, what do we see? What do we see in that action? We see two things. One is the person gave it involuntarily. The person, it was taken without the person's wishes. It was taken, in other words, the freedom of the person to own his own property and to have his own property was removed, was negated, was taken without permission. The other side of it is that what it is essentially is that it was an action which was, I would call it, completely non-reciprocal, which means it shows no care for the person. Because in other words, it is an act of non-exchange. Under normal circumstances, if I go to a shop, I give money and I get something in return. That's what an exchange is. But that's actually what economics is all about. Basically, people are giving their money and they're giving their labor in return for payment. And that's how an economic system functions. But in the case of theft, but let me just elaborate that last point. It's a very important idea that when I go to a shop and I buy something from a shop, what happens here is that I and the shopkeeper have both benefited. The shopkeeper gets money and I get my goods for it. In other words, there's a notion here of mutual benefit. And our needs, the needs of each side have been met through this exchange. One needs money, the other needs goods. Now, so in theft then, what you have is essentially two things go wrong. The person does not give it freely, it's taken, and secondly, gets nothing in return for it. So that there is no satisfaction of one of the parties' needs. With that money, he would have bought something. With that money, he could have done something else. He's lost his money and got nothing for it. So, in a sense, therefore, what you see is that the theft is essentially it negates the freedom to own and to dispose of my property the way I want, or my money. And it also ignores my needs. It negates my needs altogether, my material needs. Now, what is an economy? An economy, as I mentioned before, is a situation where people are actually engaged in acts of exchange. That is what they're doing. They're exchanging money for goods, labor for wages, and so on. And that's the way it works. The whole system is set up basically in that way. So I want in a just economic system, what should happen is the antithesis, the opposite of theft. In other words, I should freely give my money or my labor. And in return for that, I should receive what I need.
And in other words, there should be I call it a reciprocal nature, a reciprocal action. I pay and I receive. That means both sides are taken into consideration. There is equal consideration for both sides. We consider the needs of both sides of the relationship. So, in other words, so theft is the worst kind of exchange. It's an involuntary exchange for nothing. And the proper economic relationship is the free involvement of a person to give her money and for that to have the person to have my needs met through that exchange. So this is the beginning point, I think, and I'd be very pleased to hear what you all have to say, because I'm trying out these ideas, and therefore, based on this, we want to be able to evaluate whether people in different economic systems can be said to be involved in an ethical exchange. An ethical exchange. So there are two levels in the concept of meeting of needs. I suppose we can say there are two aspects to that idea of the meeting of needs. I'll be pleased to hear your comments. One is that I have to take the view that I have to, the recipient standpoint of reciprocity means that I need a living and you need a living. You should not overcharge me and I should not underpay you. We both have to live. I should not try to get an unfair profit from you, and you should give me proper payment for the item as well. In other words, we both have to live. We both have to live. That's one level of what I call reciprocity. And there may be, and I'd like to explore this idea with you also, a deeper idea, and that is what we call an idea of mutuality, where I'm actually looking out for you as well. It's not just that we're going to do business together, but I would like you to benefit. I would like us both to benefit. I want that there is an extra dimension of care in the relationship as well. I'm happy to do you a favor, and in turn you'll do me a favor. I mean, just to give an example, we go to certain places, certain shops where we have a loyalty to the shop, and in return for the loyalty to the shopkeeper might give us a discount. It's a human relationship. It's not just I'm not cheating him and he's not cheating me, but we're looking out. I'm there to enhance your livelihood, and you're here to enhance my livelihood as well. Anyway, so but we'll explore that idea a little bit more. But I just want to. That's just an introduction to the notion that I want that whereas theft is the worst exchange, really a non-exchange. The antithesis, the opposite of that, the voluntary and the reciprocal or mutual exchange, that should be the norm, the ideal for economic conduct. So I'll leave that with you. Maybe you just want to bring that point out for a start. That's what I think. If anybody's, I'll be very pleased to have people's comments, and maybe people can enlighten me. Maybe I need to refine the idea further. But anyway, I'll start. Sure. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Saya terjemahkan tadi apa yang Rabi katakan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan prinsip ekonomis, terkait dengan hukum Nuh, Rabi menyatakan bahwa hukum Nuh yang mengatur atau boleh dikatakan bisa menjadi landasan untuk prinsip ekonomi yang berkeadilan itu adalah hukum tentang pencurian. Nah, sekarang kenapa kok hukum tentang pencurian hubungannya dengan ekonomi gitu ya? Nah, karena gini Bapak-Ibu sekalian. Karena
pencurian itu adalah sebuah tindakan. Kita harus paham dulu pencurian itu apa. Nah, pencurian itu adalah sebuah tindakan mengambil sesuatu milik daripada orang lain, apapun itu ya, baik itu uangnya, baik itu kebebasannya, baik itu propertinya ataupun juga tenaganya. Nah, jika diambil dari orang lain tanpa ada konsen atau tanpa ada izin gitu ya, itulah yang disebut dengan pencurian secara umum gitu kan. Kita semua paham. Ya, kita ngambil barang orang apa segala macam itu kan sebenarnya sebuah pencurian. Nah, tetapi kita juga pernah belajar di dalam detil 7 hukum Nuh bahwa sebetulnya walaupun kita memberikan uang gitu ya, misalkan ada seseorang punya barang A gitu ya, dia tidak berniat menjual tapi kita ingin barangnya, kita ambil barangnya tapi kita tinggalkan uang yang menurut kita adalah sesuai dengan harganya, atau bahkan kita bayar lebih. Tapi si A itu nggak mau jual, itu juga termasuk tindakan pencurian secara hukum Nuh. Jadi hati-hati ya. Kalau orangnya nggak mau jual ya jangan paksa gitu kan. Nah, tetapi di sini secara dasar sekali itu adalah mengambil tanpa persetujuan. Itu yang umum dikategorikan sebagai pencurian yang secara dasar ya. Nah, jadi yang terlibat di sini itu adalah kalau kita melakukan tindakan pencurian ya, mengambil barang orang, mengambil milik orang apapun itu tadi seperti saya jelaskan tanpa izin daripada pemilik ya atau orangnya, itu artinya kita tidak peduli dengan orang lain gitu kan. Dan ini adalah sesuatu yang tindakan yang bukan merupakan tindakan resiprokal. Tidak ada mutual benefit di sini, tidak ada keuntungan di sini. Jadi kita tidak menganggap orang lain. Yang penting saya terpenuhi kebutuhannya. Dia terserah. Dan bahkan kita pun boleh dikatakan kita pun tidak mengakui bahwa barang itu milik dia. Kita bisa ambil semena-mena gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini benar-benar menegasikan atau tidak mempedulikan kebebasan daripada orang lain tersebut ya, dan juga hak untuk memiliki yaitu memiliki apapun yang dia punya gitu kan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, dalam sistem ekonomi yang berkeadilan, Rabi menjelaskan dengan sangat indah sekali, sistem ekonomi yang berkeadilan itu adalah sistem ekonomi yang merupakan antitesis atau lawan atau sebaliknya daripada tindakan pencurian. Ya, kalau tindakan pencurian itu tadi saya jelaskan, kita tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan kepemilikan orang lain. Di dalam tindakan ekonomi kita harus mempedulikan. Artinya kita tahu bahwa barang itu ada miliknya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh juga diambil tanpa izin, gitu kan? Dalam tindakan pencurian tadi bahwa kita juga tidak mempedulikan kebutuhan orang lain, tidak mempedulikan haknya orang lain. Nah, di dalam tindakan sistem ekonomi yang berkeadilan kita harus mempedulikan. Makanya dikatakan ada mutual benefit, ada keuntungan yang bersama ya, yang dicapai baik antara si A dan si B, pelaku ekonomi ya, harus ada keuntungan bersama gitu. Jadi misalkan contohnya tadi kalau kita belanja barang gitu ya, kita beli barang A apapun itu ya, misalkan di toko apapun gitu ya, itu ada, kalau kita lakukan dengan sistem ekonomi yang berkeadilan, kita memberikan membeli barang kita mengeluarkan uang ya kan, karena kita butuh barangnya. Nah, si penjual dia butuh uangnya untuk apa? Untuk menghidupi dirinya mungkin, untuk juga membesarkan usahanya, untuk belanja lagi, apapun kebutuhannya. Nah, bila mana itu dilakukan dengan baik dan benar, kita memberikan sesuai, ya kita beli barang, kita ganti dengan nilai uang yang sesuai, maka kebutuhan kita akan barang tersebut terpenuhi. Mungkin itu makanan, mungkin itu perlengkapan rumah atau apapun itu, kebutuhan kita terpenuhi. Dan kebutuhan daripada si penjual juga terpenuhi, dia mendapatkan uangnya dari kita. Nah, itulah yang disebut dengan mutual benefit gitu ya. Jadi ada persamaan di situ. Kita tidak semena-mena di situ ya. Nah, berdasarkan ini kita bisa menilai apakah tindakan itu termasuk tindakan etis atau tidak gitu kan. Ya, nah tadi Rabi juga menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa di dalam tindakan ekonomi, di dalam kegiatan ekonomi itu sebetulnya bukan hanya sekedar exchange, bukan hanya sekedar pertukaran, tetapi kita juga bisa memberikan nilai lebih di dalam hal itu. Artinya kita memberikan sesuatu yang lebih
kepada para pelakunya gitu. Contohnya adalah simpel seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan tindakan ekonomi yang berkeadilan secara dasar, ya tadi Rabi menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah kita tidak boleh overcharge orang, kita tidak boleh semena-mena menagih ataupun menetapkan harga yang semena-mena gitu ya, tinggi melambung tidak karu-karuan, itu nggak boleh. Dan kita juga tidak boleh melakukan membayar terlalu rendah gitu, yang tidak sesuai dengan nilainya. Nah itu kan yang dasar kan, artinya seimbang saja sesuai dengan nilainya gitu kan. Nah tetapi ada tindakan yang lebih lagi di situ yang bisa memberikan nilai lebih terhadap kehidupan seseorang. Misalkan si penjual gitu memberikan program yang namanya loyalty tadi, kesetiaan. Kalau kamu belanja kepada saya misalkan 5 atau 10 kali berturut-turut, maka saya akan berikan diskon kepada kamu. Nah, itu kan memberikan nilai lebih ya. Dari si penjual itu memberikan diskon, memberikan nilai yang berkurang, sehingga kita bisa menghemat si pembeli uangnya gitu kan. Nah, bagi si pembeli memberikan sebuah income yang berkelanjutan, minimal sebanyak 5 atau 10 kali sesuai kesepakatan. Nah, itu kan hubungan antar manusia yang baik seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa dimungkinkan. Dan nanti tentunya juga secara detail akan ada banyak lagi hal-hal lainnya seperti itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa dijelaskan oleh Rabi. Kalau ada yang ingin memberikan komentarnya, komen atau apapun tadi ya terkait dengan penjelasan itu, silakan. Mungkin bisa angkat tangan, nanti bisa ditunjukkan Rabi, kalau saya seperti ini atau apapun gitu memberikan tanggapannya, dipersilakan ya. Over to you Rabi. Thank you. So starting with these two points of focus: freedom to dispose of my property and the way I want, and the idea of the meeting of needs, the needs of the parties. Based on this, we see the difference between different kinds of economic systems. Now, capitalism, classical capitalism, places a primary focus on the freedom of the individual to pursue their own interests through free enterprise. The ideal of the classical capitalist ideal was that there is no interference by the state in setting prices or doing anything of that, or limiting competition in any way, so that individuals are able to so that individuals are free in their economic activity, and they are in no way limited by the state or by other regulative actions. Now, what happens under those circumstances about the other side? What about the meeting of needs? The needs of others. If everybody can pursue their own interest, will everybody's needs be met? So here, for example, Adam Smith, who was the classical thinker of this capitalist model, said, it happened, don't worry, he said, everybody's needs will be met. When each person pursues their own interest in the market mechanism, or the market mechanism ends up by satisfying everybody's needs. In other words, the free market, in fact, he argued, will produce the satisfaction of needs of others. And you don't need the state to come in and to regulate it separately. So the capitalist argument was primacy. The prime thing is the freedom of individuals as economic agents. That's the freedom side of things. And don't worry about the needs. Other people's needs will be met. Now, in reality, it's not always so. And in fact, we see that under capitalism, there can be a very, very big gap between income and some say that under conditions of capitalism, there are great inequalities and there is poverty, and not everybody's needs are met. But at all events, here it's, in other words, the equality argument, as opposed to the freedom argument, was
the state has to come in order to make sure that there is an equal distribution of income, that there is an equal distribution. So the state comes that. So here we now come to the socialist model. And the socialist model says, no, I'm sorry, we're not so interested in freedom because the state must intervene in order to make sure that there is equality in income and equality in consumption. So you have here a tension between these two economic models. One is stressing the freedom of the individual participant, which doesn't always end up in such good equality. And the other one is stressing the equality, which doesn't end up in such good freedom. In other words, so it's these two different emphases which produce a opposite. Now, the socialists would say, okay, it's true. We've taken away we've taken away some freedom from the individual enterprise. But they would argue a poor person is not free. It's all very well to say, you want freedom, but poverty removes freedom because people who are poor, they suffer. They don't have the same ability to accomplish their needs and their ends in society. So each side, in the capitalist system, the capitalism is emphasizing the freedom side, even though they argue that the system will produce an equal consideration of needs. The socialist side is saying, no, the first thing is the provision of needs, the equality aspect. For that, we have to restrict the freedom. We have to restrict capitalist activity and regulate. So that is, in other words, so what I'm trying to say here is that each side, if you remember before I spoke about the two aspects of the theft is that it negates freedom and it negates need. And the two economic systems come to answer that by saying we are going to set out a just economic relationship, a just exchange. But one emphasizes the freedom side and the other emphasizes the needs side. It's freedom and equality, that basic argument. Then there is a model in between. And the model in between is the model we mentioned before, the cooperative. And the idea of the cooperative was that it wanted to steer between capitalism and socialism. And the idea there was that we will make the workers owners. There won't be a difference. The workers themselves will be owners. They'll have a share in the capital, and they will have a share in the administration of the cooperative. And so here we'll have a small scale. We won't have the big hierarchies of state control, and we won't have the big hierarchies of capitalist corporations. Instead, we'll have a cooperative where the owner and the where the owners are workers. The workers are owners. Each person combines both functions like that. Okay. So therefore, what I wanted to bring out is, you'll see I've produced those systems without making any value judgment on them at all at this point of time. There are three models. And it's important, as I said at the outset, to recognize these as models because different cultures have different backgrounds. And we look at Russia and China, for example, today. These are economies or particularly the Chinese economy, is highly centralized. Now, is it right to expect China to become an American-style economy? Is it in other words, or Russia for that? You see, the thing is that there are cultures, a cultural background. There is in the West, particularly in the English-speaking countries, there has always been, England and America, a very strong individualism. They are temperamentally, those cultures are temperamentally against centralized state. Whereas when you look at China and you look at Russia, these were cultures which were historically always
centralized. They were, in other words, you had a concept. Some people call it authoritarian, but I'd rather not use that word because it's very laden. I don't want to bring in criticism such at that point. But you see, in a way, different societies are inclined towards different systems of economy. Now, what we want to find out now, and this is what I'll address in a moment after I translate this, is whether it's possible for each of these different models to be ethical according to the Noahide laws. Is it possible? When are they not ethical, and when are they ethical? In other words, where we look at these different models in the light of the Noahide laws as they could be, in a good sense, and as they could be in a deficient sense. So I'll just let you translate that, and then I'll come back to that final question. Right. Oke, thank you Rabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai melihat belajar. Tadi kan kita sudah belajar ada dua hal dalam prinsip ekonomi menurut hukum. Harus ada dua hal yang dipenuhi dan tidak boleh disingkirkan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah penghargaan terhadap kebebasan daripada individu, hak-hak daripada individu, ya kan? Hak memiliki properti, hak untuk melakukan apapun, gitu kan? Kebebasan seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam prinsip ekonomi menurut hukum Noahide itu adalah juga harus bisa tidak boleh menghilangkan kebutuhan orang lain, ya. Saya memiliki kebutuhan, dia juga memiliki kebutuhan yang sama. Kita sama-sama manusia. Dan di sini adalah yang prinsip yang namanya equality, persamaan. Jadi dua prinsip itu harus ada di sini. Nah, sekarang kita coba lihat secara fakta. Kita nggak nilai dulu terkait dengan hukum Nuh ya, secara fakta dulu. Ada 3 prinsip ekonomi tadi yang di awal kita juga sudah bicarakan. Nah, sekarang lebih detail. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme itu cenderung kepada kebebasan. Mengakui hak-hak individu, mengakui kebebasan individu, tidak boleh dicolek individunya segala macam, dan juga individu memiliki kebebasan untuk terus mengembangkan dirinya seperti itu kan. Nah, di sini yang bagian negara sistem ekonomi kapitalisme yang disebut dengan klasik kapitalisme tadi Rabi menyebutkan itu justru memandatkan tidak boleh ada intervensi daripada negara ataupun pemerintah ataupun badan regulasi apapun. Yang jelas biarkan itu bebas, ya. Nah, yang terkenal mungkin kita pernah belajar ketika kalau yang kuliahnya itu jurusan ekonomi itu ada yang namanya Adam Smith, itu kan bapak ekonomi kan dipelajari di kampus di kuliah. Nah, dia ini berkata bahwa bebaskan saja, yang jelas biarkan pasar itu bebas, biarkan pasar menentukan sendiri, biarkan individu-individu itu membentuk pasar segala macam, tidak usah pusing dengan kebutuhan yang lain atau misalkan pemenuhan kebutuhan, tidak usah dipikirkan karena secara alamiah dengan konsep kapitalisme ini kebutuhan semua orang akan terpenuhi menurut teorinya Adam Smith gitu kan. Nah, tetapi kenyataannya kita lihat sekarang di negara-negara bahkan yang mengatakan dia itu adalah negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, terjadi jurang yang sangat tinggi gitulah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Kita lihat di negara-negara maju ada orang-orang yang sangat luar biasa kaya menduduki peringkat-peringkat terkaya di dunia, ada yang sampai bahkan makan aja nggak bisa, rumah aja nggak punya, harus tidur di jalan di sebuah negara yang katanya negara maju dan menganut sistem kapitalisme gitu kan. Nah, itu makanya jadi sebetulnya teori ataupun juga prinsip daripada kapitalisme ini yang digaungkan oleh Adam Smith ya pada kenyataannya tidak demikian. Dia tetap berat kepada kebebasan individu, tetapi pemenuhan kebutuhan untuk semua orang itu tidak bisa dipenuhi 100%. Itu yang pertama ya. Nah, dari situ muncul ada counternya yang namanya sosialisme ya, atau sosialis gitu kan, yang dikatakan bahwa justru di sosialis ini janganlah ada kebebasan individu yang terlalu mencolok ya, yang terlalu besar gitu kan. Justru harus ada kontrol, harus ada orang yang ataupun sesuatu badan, lembaga atau apapun yang mengontrol, yang memastikan semua orang itu kebutuhannya terpenuhi sama
Semua orang sama, tidak boleh ada yang menonjol. Nah, maka dari itu lahirlah sistem yang namanya sistem ekonomi sosialis. Nah, di sini benar-benar jelas di sini menegasikan kebebasan daripada individu, ya kan? Semua milik negara misalkan. Tidak ada tanah itu milik pribadi, nggak boleh. Semua harus diatur oleh negara. Nah, kebebasannya nggak ada. Kebutuhannya terpenuhi juga atau tidak, ya banyak kita lihat bahkan di negara-negara yang menganut paham ini pun juga istilahnya ada orang-orang tertentu yang akhirnya juga bisa mengontrol dan tetap rakyat yang di bawah juga sengsara juga ada tetap gitu. Jadi ini fakta-fakta yang ada. Oke, nah yang ketiga itu ada sistem yang namanya kooperatif atau koperasi, di mana mencoba menggabungkan keduanya, ya, yang disebut bahwa tidak ada pemilik dan tidak ada pekerja, tetapi pekerja adalah pemilik. Artinya semuanya itu sama-sama, gitu kan, digabungkan sama-sama. Tidak ada yang memiliki status sebagai pemilik dan tidak ada memiliki status sebagai pekerja. Semua sama. Kamu bekerja, ya kamu juga pemilik. Kamu pemilik, ya kamu juga harus bekerja. Di dalam kooperasi itu semua seperti itu. Semua disamakan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi kita juga belajar di awal bahwa masing-masing negara, masing-masing bangsa itu memiliki budaya, masing-masing condong kepada condong kepada sesuatu gitu kan. Nah, kayak di barat gitu, mereka condong kepada individualis. Jadi secara temperamen, secara secara bawaan gitu ya, boleh dikatakan bahasa Indonesianya bawaan orok gitu ya. Mereka nggak tahan terhadap aturan sentral gitu. Mereka nggak bisa. Negara-negara barat, orang-orang yang memang istilahnya boleh dikatakan orang-orang barat gitu, orang bule itu misalkan, itu mereka nggak tahan sekali dengan seperti itu. Janganlah dikontrol. Mereka udah sangat paranoid gitu. Begitu ada pemerintah yang mulai mencoba menerapkan sesuatu walaupun baik, mereka udah tidak peduli lagi isinya apa, tolak duluan aja. Yang penting individu. Nah, makanya itu mereka cenderung kepada yang kapitalisme gitu kan, sekarang secara culture, secara sejarah pun juga demikian. Nah, beda dengan yang di timur, ya kan, kayak misalkan Cina, Rusia, segala macam. Secara itu memang mereka memang dari udah lama itu mereka ya memang tersentralisasi. Sampai sekarang pun mereka tersentralisasi gitu kan. Nah, sekarang dari sini kita akan melihat bagaimana hukum Nuh berkolaborasi dan bisa masuk ke sana dan menilai apakah ini etikal atau tidak dan bagaimana kelanjutannya. Over to you, Rabbi. Right. So let's look very briefly now at whether each of these different theoretical systems, because I've just described them as a theory, whether these can in practice be ethical and also not be ethical. Depends, it's variable. So let's look for examples. Now let's take first of all the centralized economy. Now, where do we find a case of a centralized economy about which the Torah speaks? Well, the answer is it talks about Joseph in Egypt. Now, that was, we know that Joseph, what he did was he actually he was the prime minister. He was the second to the king in Egypt, and what he did was he ran a highly centralized administration. Now, what happened there was that the Egyptians came to him and said, "Our produce we are hungry. We have no more money. We want to transfer our land and our labor to the state." And they did that voluntarily. And he, in return, gave them their needs. He fed them, and he also actually did a number of things for their actual practical spiritual benefit as well. Now, Joseph is surely, the Torah speaks about him as a person who was intimately acquainted with the Noahide laws, who kept the Noahide laws. So there you see there was a centralized economy, right? A centralized economy which was working justly. So it can be that there is an example where it can be. Now, what is it that could disqualify a centralized economy from a Noahide point of view? And that is where the system is, because after all, the system is coercive and it's illegitimate. In other words,
it is an order which the people themselves do not want. In other words, where it does not have legitimacy. It's the Egyptians gave Yosef the authority, but in a situation where, let us say, there is could be a coup d'etat, some sort of a revolution, it not necessarily will that centralized authority be legitimate. So if it's not legitimate, then then the government itself is a thief. It's, and it's not right action. So first of all, there has to be that's a basic condition. Secondly, of course, it has to be free of corruption and nepotism. In other words, if there is a government which is if there is a centralized government which is corrupt and which does not treat people equally, in other words, it does not it is inconsistent in its favors and so on and so forth, that also invalidates, because there you have a major defect in the system, because the system actually is without the will of the people. It is a government which the people has not accepted, and it is a government which treats the people arbitrarily. So for example, so that's a question which a centralized economy has to be able to answer to be valid from an ethical point of view. Now, what about a capitalist economy? Here we have to say that in terms of the capitalist system, we have to know that there is not taking place conditions of exploitation. There can be a free market, but if the free market is dominated by monopolies or oligopolies which collude with one another to hold prices unfairly high, or to hoard goods, so to drive prices up, that is a disqualifying feature, because there it is acting oppressively within a capitalist framework. So therefore, what we find in the West is that there is action taken to prevent price rigging, to stop unfair competition, and things like this, which lead to cases of exploitation. And this is part of Noahide law too. In other words, just like a system has to be legitimate, has to be accepted. So even if people in a system which is based on freedom, so if that freedom leads to exploitation, then that's also wrong. So therefore we have a check, if you like, on that system as well. So both systems could theoretically, the centralized and the decentralized, could theoretically be ethically acceptable or ethically unacceptable, depending on how depending on other considerations. And finally, if we look at the cooperative model, which is a very interesting one, well, that was a system which was set up, as we mentioned, in order that the workers are owners. In other words, that they work in a cooperative and consultative manner. Now, in many cases, cooperatives failed. Why did they fail? Because they lost their own ideal. They brought in managers who didn't believe in the cooperative ideal. I mean, you may know more about this than I, but they also, in other words, they can also be untrue to their own ideals. They, in fact, can become, corrupted in various ways. That the new managers come in, and it becomes almost like a model of a capitalist system, or alternatively, maybe it could also become excessively coercive as a commune too. Sometimes maybe there's too many limitations on the freedom of the individual parties. I don't know. I'm not an expert on that situation. But what I did want to argue here was the idea that we're not here to say that this system is always right or this system is always wrong, and so on and so forth. What we want to say is we acknowledge a variety of models of economic activity in different cultures,
And we will be looking to see whether on the basis of Noahide law, they apply the concept of free and mutual exchange. In other words, both of these aspects properly or not. So that's basically the point I wanted to make. I don't know how it comes across, but I just wanted to. I think it's very important because that's when we seek universality. As I said before, we do not demand homogeneity. We do not demand that everyone be the same. And to do that is going to destroy the unity of humanity, because people are not the same. People have different cultures, different temperaments, different ways. Presumably, the makeup of Chinese history is very different to the makeup of American or English or Australian history or Indonesian history. There is a different mindset. The question is, as that mindset translates into economic activity, can the model be ethical according to the Noahide laws as well? And when is it and when isn't it? So, yeah. Rabbi, so perhaps questions before we end this. Maybe you translate that after I leave, but I'm sorry. Sure, no problem. I'll translate after you leave. Certainly. Very good. So, if there are any questions, I'm happy to answer. Yeah. The question would be, what would be then the economic model? Because we know that whenever the Mashiach come and we move into the redemption period, we'll not be living in a spiritual. We are living in this very earth and this very world. So what kind of economic system that will be adopted by the whole world here, Rabbi, in that era? Well, I think the answer is, in that stage, there is no requirement of any one economic system. It says we will have ethical Australians, we'll have ethical Indonesians, we'll have ethical Chinese, and we'll have ethical Russians. Everybody will have their system and their particular system, but that system will itself fulfill the requirements of free, voluntary, and mutual exchange. In other words, each in its own way will be carrying out those ideals. And this is a very important idea because, as I mentioned before, the Noahide laws do not tell people on which side of the road they have to drive. They do not tell people what kind of a political system you have to have, what kind of an economic system you have to have, what kind of culture you have to have, what kind of art you have to have. No, but what it says is that there is the function of the Noahide laws is to provide the ethical framework which sets ultimate conditions, ultimate parameters for any particular system to operate. That's the point. That's the point I'm making. I hope that's not too abstract, but that's the idea I want to give. But it's still too abstract, but definitely because we are not yet there, right? But right. But definitely we got the idea. Let me give you one other example. When the United Nations was just beginning, they were trying to. There was an attempt to set up what was called the Charter, the Universal Declaration of Human Rights. Right. Now, how did they come across that? So what happened was that they brought together representatives of all of the different countries, and they tried to compile a list of principles. Now, what you had there was a major clash there between the Americans and the Europeans and the Russians. China was not yet communist at that stage. It was before with the Kuomintang. But what you had was, for example, the Russians said, we must include a statement which says that everybody's got a right to work. In other words, the concept of full employment. The Americans said, no, we're not going to say full employment. Why not? Because where do you get full employment? Only a socialist state can produce full employment, right? By simply, just telling people what their jobs will, giving them jobs and telling them what their jobs will be. Whereas a capitalist society cannot guarantee full employment. And to do so means state interference.
So what I want to say here, these two things, they're two different systems altogether. There was a mistake for them to make this into an issue because you can have two different systems which have different, which have different priorities. But the Noahide laws doesn't require either full employment or non-full employment. It would say, for example, if you're not employed, you should receive charity, you should receive help. But you do not. There's no Noahide law which says every human being must be given a job. It doesn't say that. Yeah. And so this is an example where you see different economic systems and let them stand, providing they're not corrupt. Let them stand individually, and we will apply higher principles. In other words, to test that the systems are working, that they are ethical in their own way, in terms of their own preferred system. Now, so as I say, this is a deep idea, maybe abstract, but what it's telling us is that the Noahide laws do not prescribe exact orders, but rather give more general principles in accordance with which any order has to work. That's the basic idea. Understand. Okay. All right. Okay, so Leo, I'll have to go now, but I will speak to you Tuesday. It's a shame. Okay, please go. Bezrat Hashem. Yes. Okay. Thank you, Rabbi. All the best to everybody. See you again next week. Shalom. Bye-bye. Thank you, Rabbi. All the best. Have a nice day. Baik, Bapak sekalian, terjemahan bagian terakhir dari penjelasan Rabbi adalah bagaimana kita bisa menilai atau sekali lagi tadi kan Noahide, hukum Noahide atau 7 hukum Nuh itu tidak mempreskripsikan, tidak meresepkan sistem ekonomi yang seperti apa, tapi yang harus bisa terjadi adalah apakah dijalankan secara etikal atau tidak, gitu kan. Nah, mulai dari yang pertama, konsep ekonomi yang terpusat, centralized. Nah, ini mungkin sekarang ini kita melihatnya negatif karena kan istilahnya diatur, dikekang oleh negara seperti itu kan. Ya memang bisa seperti itu juga, tetapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Taurat itu pernah dijalankan sistem ekonomi yang sangat terpusat dan itu sesuai dengan 7 hukum Nuh dan itu berjalan sangat etikal, sangat etis dan bahkan membawa manfaat. Contohnya adalah ketika Yosef menjadi Perdana Menteri di Mesir, ya kan, ditunjuk oleh Firaun, kita semua tahu ceritanya. Dan karena ada masalah kelaparan yang begitu dahsyat luar biasa, akhirnya seluruh rakyat Mesir itu serempak datang kepada Yusuf, gitu kan, kepada Yusuf dan berkata, ini sudah kita tidak bisa tanggung lagi. Sekarang tolong bantu kami serahkan tanah yang kami miliki kepada negara, kepada kamu Yosef sebagai pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dan kami bekerja buat kamu, kami bekerja buat negara. Nah, dengan sebagai imbal baliknya negara menjamin keberlangsungan hidup kami, memberikan makanan. Ini kan konsep centralized, konsep sosialis gitu kan. Nah, itu terjadi dan kita semua juga tahu bahwa Yosef mengambil mandat tersebut dari rakyat, melakukannya, dan dikatakan di dalam Taurat bahwa Yosef memelihara hidup seluruh Mesir dan dikatakan hidup seluruh dunia. Bahkan juga kenapa hidup seluruh dunia? Karena negara-negara tetangga, daerah-daerah di luar Mesir itu pada berdatangan, sebagaimana diceritakan oleh Taurat kan, pada berdatangan kepada Mesir untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk membeli. Dan Yusuf melakukannya dengan baik. Ya kan, Mesir terjaga, tidak punah dan bisa menjamin negara-negara di sekitarnya gitu kan. Nah, di sini dikatakan bahwa Rabbi berkata bahwa ini sesuatu konsep yang terpusat tetapi benar dan etikal. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, jadi di sini adalah kuncinya adalah sesuai dengan keinginan daripada semua orang, tidak ada yang ditindas seperti itu, ya. Nah, sehingga yang bisa menjadikan konsep terpusat ini terdiskualifikasi atau tidak valid atau apapun alasannya, ya, itu kalau memang istilahnya dilakukan secara paksa. Aku paksa semua.
bodoh amat dengan kekerasan. Biasanya kalau memaksa itu kan ya pasti dengan kekerasan, ya kan? Karena pasti ada yang tidak rela, tidak mau, tapi dipaksa dengan kekerasan. Nah itu yang tidak boleh, ya. Dan yang kedua, masalah ekonomi tersentral atau terpusat ini itu rawan terhadap yang namanya korupsi, ya kan, pasti, dan juga nepotisme. Nah di sini sudah mulai nih, kalau mulai ada korupsi, kalau mulai ada nepotisme, artinya tidak ada lagi equality, tidak ada lagi semua orang itu mendapatkan perlakuan yang sama, nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya nepotisme itu kan berdasarkan kita lagi itunya seperti apa, dekat dengan siapa. Nepotisme kan seperti itu kan, KKN, ya kan? Kita dekat dengan ini maka kita mendapatkan, kalau kita tidak dekat ya udah gitu kan. Nah, ini berarti sebetulnya kalau ini dipraktekkan dan itu yang terjadi juga rawan di dalam sistem yang tersentralize, ya itu sudah membuat ini tidak lagi ethical, ya. Karena penguasa ataupun siapa yang diberikan mandat untuk mengatur itu memberikan hal-hal tertentu itu kepada orang yang dekat dengan dia, yang dia sukai, yang ini dan yang itulah gitu kan. Sehingga tidak ada lagi persamaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah kapitalisme. Ya, yang kapitalisme itu bisa menjadi tidak etisnya, tadi Rabi katakan, yang menurut hukum itu adalah bila mana terjadi free market tetapi semu. Ya, seolah-olah free market tetapi seolah-olah tidak ada batasan, seolah-olah individu itu dihargai, tetapi di baliknya ada pengaturan-pengaturan tertentu. Itulah yang disebut dengan monopoli ataupun oligopoli, dilakukan oleh satu orang yang tidak kelihatan di balik layar, seolah-olah itu free market padahal dia yang mengatur, satu orang, atau kerjasama beberapa entitas gitu ya, baik orang ataupun lembaga ataupun perusahaan berusaha untuk istilahnya kong kali kong gitu kan, atur ininya harganya sehingga keuntungan buat merekanya maksimal, tetapi tentunya pasti ada yang dikorbankan gitu kan, karena biasanya yang dikorbankan adalah masyarakat tidak bisa memilih ya, mau ke sini harganya segitu, mau memilih yang ini juga harganya begitu, itu yang disebut dengan oligopoli. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi itu benar-benar ya boleh dikatakan ya curang juga gitu kan, mengatur sesuatu demi kepentingan pribadi seperti itu. Ya, nah itulah makanya sering terjadi kalau di bagian yang kapitalisme itu ada pengaturan harga tidak adil segala macam, persaingan yang tidak sehat seperti itu. Nah itu yang bisa terjadi gitu kan di dalam kapitalisme. Oke, nah bagian yang kooperatif atau kooperasi itu sebetulnya fails-nya atau kegagalannya itu bisa terjadi karena setiap orang itu tidak bisa kelihatannya ideal. Koperasi ini kelihatannya ideal ya. Ini mengakomodir yang kiri dan mengakomodir yang kanan. Nah, tetapi kesulitan daripada orang yang berdiri di tengah adalah dia bisa condong ke kiri atau bisa condong ke kanan. Tadi Rabi menjelaskan dengan bahasa bahwa mereka tidak lagi jujur terhadap idealisme diri mereka sendiri. Mereka bilang bahwa oh iya kita di tengah, kita anggap semua sama, ini juga pekerja juga merupakan pemilik juga merupakan pekerja segala macam. Tapi ya ada orang-orang yang akhirnya kong kali kong lagi dibalikan di belakangnya pura-puranya kooperasi tapi sebetulnya dia yang mengatur. Nah, itu kan juga salah. Itu kan juga istilahnya curang, bertindak curang di baliknya gitu kan. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menilai atau tidak mempreskripsikan bahwa kita harus ini, kita harus itu, kita harus ini, kita harus itu. Enggak ada. Apapun silahkan, terserah. Dan sekali lagi tadi Rabi menjelaskan bahwa 7 hukum tidak mempreskripsikan jenis ekonomi apa. Nah, sekarang kaitannya dengan kita. Apapun kita di sini, kita lahir dan besar di negara Indonesia. Ya kan? Kalau konteksnya kita nih, Bene Noah, Indonesia. Nah, dan sudah ada sistem ekonomi yang berlaku di sini, di Indonesia. Apapun itu kita lakukan, tetapi ingat, kita jangan jatuh ke dalam ataupun masuk ke dalam praktek yang membuat sistem perekonomian itu tidak ethical. Ya, kalaupun kita ada ya boleh dikatakan, kalau boleh saya sekarang nilai gitu ya, menurut pemahaman saya di Indonesia itu adalah free market, ya kan, bebas, semua orang tidak ada, ya negara memberikan pengaturan, ada komisi persaingan usaha KPPU untuk mencegah itu segala macam, itu baik. Nah, tetapi tentunya
bila mana kita menjadi pelaku di dalam konsep ekonomi tersebut, janganlah sekali-kali kita melakukan monopoli, melakukan oligopoli demi keuntungan pribadi. Ya, kita tetap hargai setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Bila mana kita menjadi seorang pemberi kerja, maka kita harus memberikan upah yang pantas dan yang layak. Tadi Rabi berkata bahwa tidak bolehlah kita juga membayar dengan sangat rendah, semena-mena. Ya kan, tidak bolehlah kita juga menerapkan harga yang tidak masuk akal, mencekik gitu, karena kita tahu bahwa hanya kita yang punya barang seperti itu. Ya, intinya apapun konsep ekonomi di negara kita ini, jalankan, masuk ke dalamnya, tetapi jangan sampai kita sendiri menjadi pelaku ekonomi yang tidak etis, tidak etikal, dan melanggar daripada konsep 7 hukum Nuh. Ya, konsep ekonomi yang etis menurut 7 hukum Nuh adalah, pertama, kita menghargai kebebasan, kita menghargai bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan, kita menganggap semua orang itu sama. Saya punya kebutuhan, dia punya kebutuhan. Saya butuh hidup, dia butuh hidup. Kita hargai itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus menghargai kebebasan orang, hak milik orang lain. Jangan kita semena-mena. Jangan kita berkata bahwa waktu kamu mah tidak berharga, maka saya hargai kamu murah. Nah, itu nggak boleh. Itu artinya kita tidak menghargai waktu orang lain. Ya, mereka juga manusia, sama-sama kita harus hargai. Seperti itu. Itu bagian terakhir daripada penjelasan dari Rabbi Cowen tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tadi kan ada sedikit pertanyaan yang saya ajukan, saya iseng, saya tanyakan bahwa bagaimana nanti pada saat Masyiah dinyatakan dan dikatakan bahwa kita percaya bahwa menurut Taurat ketika Masyiah dinyatakan kita akan masuk kepada penebusan terakhir dan kita nggak akan hidup secara spiritual, ya kan? Kita nggak hidup di awan-awan. Ya, kita nggak ada itu ngawan-ngawan seperti Dragon Ball yang mengendarai awan gitu, nggak ada gitu kan. Ketika masih dinyatakan kita hidup di dunia ini sesuai dengan, dan tapi dunianya sudah lebih baik, dunianya sudah sesuai dengan Taurat gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah konsep ekonominya seperti apa? Apakah akan ada sesuatu yang berlaku sama karena sekarang kita sudah mengetahui kebenaran gitu kan, atau seperti apa? Nah, Rabi berkata bahwa tetap warna daripada bangsa-bangsa tidak akan berubah. Sekali lagi, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, warna daripada bangsa-bangsa itu tidak akan berubah. Dan menurut saya, ini saya tambahkan sendiri, menurut saya itu masuk akal. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan bangsa-bangsa. Tuhanlah yang menciptakan keanekaragaman, betul kan? Tuhan ciptakan keanekaragaman bukan tanpa tujuan, bukan iseng. Kalau kita mungkin iseng bisa jadi, iseng bikin begini, tapi Tuhan nggak mungkin gitu loh. Tuhan itu dia maha segala-galanya, maha bijaksana, maha mengetahui, maha kuasa segala macam. Ketika dia menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda, pasti ada tujuannya dan pasti itu nanti akan saling melengkapi. Nah, inilah yang Rabi katakan. Tidak akan berubah. Nah, tetapi nanti tadi Rabi menggunakan 2 negara. Cina akan menjadi Cina yang etikal, Rusia akan menjadi Rusia yang etikal, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi bangsa-bangsa yang etikal. Artinya, ya sesuai dengan Taurat. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kelihatannya seperti apa? Ya kita nggak pernah tahu. Dan tadi Rabi juga tadi mengatakan, ya ini masih abstrak sih. Karena apa ya? Itu suatu kondisi di mana kita sendiri nggak tahu. Mungkin jujur sekarang aja saya sendiri ketika Rabi menjelaskan seperti itu, saya mikir bisa nggak ya ke arah sana ya? Apakah bisa nih masyarakat digeser menjadi menjadi masyarakat yang etikal? Indonesia menjadi Indonesia yang etikal, Amerika menjadi Amerika yang etikal. Kok sepertinya kayaknya agak berat gitu ya kalau menurut kacamata pemahaman pola pandang kita. Tapi ya justru itulah sekali lagi ini menekankan bahwa untuk yang bisa membawa ke sana, ke arah dunia, ke arah bangsa-bangsa yang berbeda-beda perangai, sifat, nilai-nilai, menjadi bangsa-bangsa yang etikal, yang sesuai dengan Taurat, itulah memang tugas berat sekali. Dan nanti maka dari itu dibutuhkan ada satu orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu, untuk membawa bangsa-bangsa ke sana. Dan itulah Masyiah. Gitu. Jadi yang kita perlu lakukan sekarang ya kita lakukan bagian kita. Kita latihan, boleh dikatakan kita latihan lah. Saya sih
saya yakin dan tidak ada yang mengaku di sini Masyiah kan, tidak ada yang mengaku bahwa saya nanti sanggup membawa semua. Kalau saya sih enggak gitu ya. Kalau yang mau mengaku ya silakanlah gitu kan. Kalau saya sih enggak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita latihan. Kita latihan melakukan Taurat, melakukan sesuai dengan 7 hukum Nuh gitu kan. Melakukan semuanya itu sehingga nanti kita ketika Masyiah itu dinyatakan, siapapun itu semua hak daripada Hashem yang nanti akan menyatakannya. Ketika Masyiah dinyatakan dan ketika kita akan dibawa ke sana, kita sudah siap. Kita nggak kaget. Kita nggak bingung lagi. Nah, saat ini itu adalah saat boleh dikatakan Bapak Ibu sekalian gladi resik untuk masuk kepada era itu gitu loh. Jangan sia-siakan waktunya. Mulai belajar Taurat, pahami kalau kita mau memperlakukan karyawan seperti apa, kalau kita mau memperlakukan perusahaan kita, tempat kita bekerja seperti apa, bagaimana, mana yang etikal, mana yang sesuai dengan Taurat, mana yang tidak, bagaimana kita memperlakukan sesama seperti apa, bagaimana hubungan kita dengan istri, dengan keluarga, segenap aspek sekeliling kita, itu semua sudah diatur di dalam Taurat. Pelajari, pahami, dan lakukan. Latihan. Sehingga nanti ketika Masyiah datang, ketika Masyiah dinyatakan, kita sudah bisa siap. Oke. Kita masuk ke sana. Dan inilah yang sebuah dunia yang baru, boleh quote ya, baru dalam arti tatanannya itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana bangsa berinteraksi terhadap bangsa, bagaimana kita sesama manusia berinteraksi terhadap sesama manusia, itu akan sangat luar biasa. Be'ezrat Hashem, kita akan melihat dan kita diberikan karunia untuk masuk kepada penebusan terakhir itu di saat kita hidup atau di generasi kita. Be'ezrat Hashem, kita menginginkan itu. Tapi kalaupun tidak, itu semua tergantung kepada rencana dan penetapan Hashem. Apapun yang kita lakukan ketika kita menjalankan Taurat, tidak pernah ada yang sia-sia. Kita semua sudah belajar. Kalaupun sampai Masyiah tidak dinyatakan di generasi kita, mungkin generasi berikutnya, ketika kita sudah selesai semua hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan Torah, itu mendapatkan upah. Dan di kekekalan nanti di olam haba, kita akan bersama-sama. Ingat, ada kebangkitan orang mati. Tehiyat hametim. Jadi jangan berkata bahwa sia-sia dong nanti kalau Masyiah belum dinyatakan di saat kita hidup. Jangan salah. Tetap kita akan mendapatkan upah dan kita akan menikmati hal itu setelah selesai nanti, setelah kita dibangkitkan. Dan percayalah, ketika kita menjalankan Taurat, ketika kita melakukan bagian kita akan menjadi bilangan orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang bisa dibangkitkan di akhir zaman pada saat penebusan terakhir. Apapun itu. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang salah. Nggak ada, kalau saya rugi dong, nanti aja lah. Nggak ada, lakukan saja. Apapun kejadiannya nanti, pasti itu semua baik. Selama kita ada di dalam Taurat. Oke? Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya harap ini bisa menambah wawasan kita, dan ini bisa menambah pengetahuan kita lagi, dan semakin kita percaya dan semakin kita bersungguh-sungguh di dalam Taurat, melakukan dalam kehidupan kita semua dasar-dasar Taurat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung di dalam Zoom maupun online di dalam YouTube. Silakan kembali kepada aktivitas bersama dengan keluarga. Nikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan Shavua Tov, kita ketemu lagi minggu depan. Leitraut, Shalom. Terima kasih More. Happy weekend. Shalom. Intro.